Đố bạn người Mỹ nghĩ gì khi nghe nhạc của Sơn Tùng? Mình cũng không biết. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ hỏi một người Mỹ xem họ nghĩ gì khi nghe một ca sĩ Việt Nam hát tiếng Anh. Cụ thể là bài hát mới nhất của Sơn Tùng, Making My Way. Cuối video này mình sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng cho những người bạn thân thương lâu ngày không gặp. Hello everyone, it's Tun here. And I'm so excited to introduce to you my friend Bob, amazing man who served in military for over 20 years, right? Yes. 23 years. 23 years. And now retire as a Marine. It's a big deal. Tuần này á, tôi với Bob đi làm ở New York, rồi lái xe lên phía Bắc, rồi đi qua Canada ngắm cảnh chút xíu nữa. Bây giờ thì đang ở sân bay chuẩn bị về. Thì trước khi về mình hỏi một vài câu để coi là Bob suy nghĩ sao. Có cho nghe nhạc rồi, có một ngày cho nghe trong lúc lái xe rồi, cho nên là bây giờ có ý kiến. We talk about the Vietnamese song. Oh no, it's an English song from a Vietnamese singer. The other day you listened, right? Yes, when we were driving. All right, so me and my friend would love to hear your thoughts on the song. Okay. Only 3 questions. So number 1, on the scale from 1 to 10, how much do you understand the lyric? Understood the lyrics. The it was lyric. a 9. Uh-huh. He was very 9? clear. Yeah, he was very clear. Enunciated the words, English words, very well, and it was easy to keep up with. It wasn't too fast, so that you could understand. Wow, I'm not expecting that. It's 9. Wow. But number 2, what do you think about his music? What are the songs? I liked his music. The one I heard a few songs, but the main song that we were talking about, the one that he did in English, it's very much like what you would hear on a top 40 pop type genre of music. Okay. And it's something that you could expect to hear in American music, on the radio. It has a good upbeat and everything else to it, so it could definitely catch people's attention and keep them engrossed in the music, entertained with the song as it goes along. So they can get wrapped up in it. Well, that's nice. Yeah. You like it? Yes. Yeah. That one was really good. I thought he did a great job with that one. Tell me the truth. Yeah. Exactly. No, we need to know the truth. No, it was good. It was like I said, it had a good beat, so it involves you in the music, and so you get to enjoy it. His singing, was clear, so you could hear the lyrics, which means that you can sing along with it if you start listening to it enough, and it had a good energy and everything to it, so it makes it fun. And then I listened to a few of his other songs too, and he's got a good way that he puts the music together to make it enjoyable and to keep you energized while you're listening to it. And I was impressed with the collaboration that he did with Snoop Dogg that you shared with me. Right. That was pretty cool. And so I thought that was something very unique, for him to reach out to a professional like Snoop Dogg and ask him to be a part of it. And then I thought it was very admirable that Snoop Dogg accepted and became a part of it. I have no idea. Yeah, to have someone from a different country reach out to you and be a part of this, and him to say, yeah, absolutely, I would do something like that. It costs money. It costs money. Well, there's always that, but I still think it was a neat thing for on both sides. One for MTP to recognize and to reach out to and have a request like that and pick somebody who has that type of following in the U.S. and everything. Snoop Dogg's become a very big name. And for Snoop Dogg to say, "Wow, this is really cool that somebody from another country has reached out to me," and yeah, absolutely, I'll be a part of this. Yeah, very cool. It's too much. How do I make the subtitles? Right? Okay. Exactly. All right, so Sơn Tùng MTP, he's not only a singer, famous singer in Vietnam, but he is an idol for so many people, especially the young generation. Okay. So his goal, as far as I know, his goal is share his music to everyone outside of Vietnam. It's not only Vietnam, but outside of Vietnam. So what do you think about what could he do to make his music more like? Well, he's got compelling? a good start, but I think what he needs to do, much like what you're doing right now, is people that know of him that are here in the United States start sharing more with the people that they interact with. I'd never heard of MTP before, or come across him on my own, because it's not something that I would have thought, I'm going to go out and see if there's a Vietnamese singer that speaks English during the lyrics. Right. But for you to share that, and it's like, oh, okay, wow. So now that I've heard it, there's a chance for me to go, oh, hey, have you ever heard this? And more people start sharing it, and that's a great thing.
but for him to definitely get his followers that are outside of Vietnam to start sharing it with people that they interact with and say, hey, what do you think about this? Or, hey, I got something I wanted to share with you. Listen to this. Those are going to be experiences, and it's going to start spreading. And then at that point, there's the potential that he can have interaction with, maybe a promoter or something like that in the United States that'll start fostering it, or maybe it'll end up on a local radio station or something like that. That's a good idea. Once it goes out to a radio station and the radio station plays it, when people start to like it and they start requesting it, or they say, hey, I heard that new song, could you play that again? That's how stuff develops, and that's how it used to be in the days when music started out. I mean, they made the music and they sent it out to the radio stations, and then when the radio station played it and people started liking it when they listened to it, then they started requesting it more, and then next thing you know, it started to spread. People, absolutely. So MTP, good luck. Thank you for bye. Khi mà Sơn Tùng ra ca khúc bằng tiếng Anh á, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người khen kẻ chê. Thì là ca sĩ nổi tiếng mà, chuyện đó cũng chuyện bình thường, đặc biệt mà hát tiếng Anh nữa. Mình thì hồi trước có nghe nhạc Sơn Tùng cũng nhiều, nhưng mà dạo này thì ít nghe, tại từ lúc qua Mỹ tự nhiên không biết làm sao ít nghe nhạc. Mà gần đây thấy báo đài đăng nhiều quá, rồi giới thiệu, rồi quảng cáo tùm lum hết, cái mình nghe thử, cái mình nghe, cái mình thấy, cái mình lên báo thấy, ôi trời, khen chê đủ cảm. Nhân tiện đi làm chung với anh Bob này thì hỏi thử coi là suy nghĩ của anh sao, một người Mỹ chính gốc luôn, thì coi anh suy nghĩ như sao. Nhưng mà đôi khi mình thấy Sơn Tùng cũng là một cái, có thể một tấm gương, đôi khi mình thấy một tấm gương rất là ngưỡng mộ. Bởi vì làm việc ít người làm, chưa ai làm thì nó khó, nó rất là khó, không có dễ chút nào đâu. Và đưa âm nhạc của bản thân mình cho thế giới của Việt Nam đi xa hơn, thì đó là một điều mình rất là ngưỡng mộ. Chưa kể đến việc thành công hay thất bại, đó là mình thấy mình ngưỡng mộ rồi. Trong quá trình làm, chưa kể vừa làm còn bị lời ra tiếng vào nữa. Thôi video dài rồi, chúc mọi người coi video vui. Tôi chuẩn bị lên máy bay nha. Coi nè, máy bay nè, đông rồi chưa? Ra lên rồi. Đó là máy bay mình đi hôm nay nè. Bye bye. Với lại tôi có làm một cái video ngắn dành tặng cho các bạn. Ở cuối video này các bạn cùng coi nha. Lúc mình đi sang Canada chơi. Bob, hello. Where are we? Canada. Canada. We are Canada, Niagara Falls, Canada side. Chào mừng các bạn đến với Niagara Falls, một địa danh du lịch rất là nổi tiếng nằm giữa Mỹ và Canada. Hiện tại Tun và anh Bob đang đứng bên phía Canada ngó qua cái falls. Mình nhìn thấy rất rõ hai cái falls, nước đang chảy rất là mạnh, màu trắng, nước đang bốc hơi lên, rất là đẹp. Khung cảnh ở đây buổi sáng sớm tuyệt lắm, tuyệt vời, nhìn là đã luôn, nhưng mà có cái rất là lạnh. Mọi người có thể thấy cái môi tôi nó khô trắng luôn, lạnh cái nữa mình nói chuyện thì cũng khó nữa. Thì cái cầu này nó sẽ là cái chỗ mà từ Mỹ sang Canada và ngược lại. Hiện tại tôi đang chỉ đó là bên Mỹ, có hai lá cờ Mỹ và Canada, và mình sẽ đứng ở giữa cầu là ranh giới. Thì bên này là Canada, còn đây là Niagara Falls về đêm. Thì nước không biết ở đâu mà ra, nó chảy quá trời, nó chảy sôi sục, chạy liên lỉ. Thì ngó bản đồ thấy nó bắt đầu từ mấy cái hồ rất là lớn như là cái biển vậy đó. Và biển này có gọi là ngũ đại hồ, 5 cái hồ rất là lớn. Thì mình đang đứng bên Mỹ ngó qua Canada. Mọi người thấy giống màu xanh không đây, chứ nó bốc hơi lên lại cái chỗ khác nó chảy xuống. Thì nó chảy rất là sâu. Đó, thì buổi tối thì đèn rất là đẹp. Nếu mà có cơ hội thì các bạn nhớ ghé thăm nhà ban đêm, nhà ban ngày. Thì mỗi buổi nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm khác nhau. Ban đêm nó có điện đẹp, nó có màu xanh đỏ tím vàng, nó chảy xuống sâu ở bên dưới. Thì nếu mà ai á, buổi sáng sớm á, mà ai mà muốn thích đi hồ á, đi thuyền á, ở phía dưới nó có cái thuyền. Đây ở dưới này khúc dưới này nè, nó có cái thuyền rồi mình xuống thuyền mình đi qua, mình đi xuống dưới cái thác, nước nó bắt ướt người, chán không đi lên. Người ta nói vậy, tôi chưa đi lần nào. Tôi tính sáng ra đi chỗ này nè, lên cái deck cho mình ngắm xuống. Nhưng mà thực ra đó, buổi sáng nó đóng cửa, nó không cho mình vô. Đổ sông màu xanh đây kìa, đẹp quá, đẹp lắm. Nước chảy, mình đứng thấy vậy chứ mình đứng trên này rất là cao, ở dưới nó sâu lắm, nó chảy mạnh kinh khủng. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thích món quà nhỏ nhỏ này.